I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in Hello my guys, face. it's me, Annie. Welcome back sa aking channel. Sa araw nito guys ay mag-unboxing tayo. Bumili po ako ng isang bisikleta mula sa Shopee noong January 1, 2022. Bali guys, kagadarating pa lang to kahapon. So ngayon ay i-unboxing na natin. Titingnan natin guys kung okay ba talaga tong nabili ko. Yung sabi mula sa Shopee na maganda daw. Dahil gagamitin ko to guys sa pagbili ng aking mga ititinda. Dahil malayo ang aming pamilihan dito sa aming lugar. At guys, kung bago pa lang kayo dito sa aking channel, ay gumagawa ko ng video tungkol sa food, travel, business, and tutorial. So guys, samahan nyo ko at sisimulan na natin mag-unboxing. So guys, tara, samahan nyo ko! Kaso nga lang guys, yung bubble wrap medyo punit-punit na nang dumating dito sa amin. Dahil siguro sa layo ng biyahe, sa layo ng probinsya namin mula Maynila o kung saan pa man to nang galing. Pero okay lang naman dahil nakasakulin pa rin naman ito. Tapos nakakahon pa. So guys, samahan nyo ako at sisimulan na natin na mag-unboxing. Wow! Ayun, tingnan natin kung maganda talaga to. Oh. Yovanma, made in China. Yan. Ano ba? Tingnan natin to. Utang lang yan. Hindi ko utang, cash on delivery, ha? Cash on delivery to. Box ng bago. Yan. Tulungan nga pala ako ng jowa ko guys dahil siya ang nito. Ibumbi muna ang tutulong. Ha? Ha? Basta mag-asimbol. Asawa ko pala yung mga simbol nito. Papagal-pagal pa doon. Galing pala ako mag-ibol. Wow! Ate, ng loob. Ito guys. Nasa loob. Wow! Ang ganda nito. Dito yung mga spare parts. Bali, assemble to ng asawa ko. Ngayon. Nabili nga pala namin to ng 7,000. Ano to? Ano to? Code delivery. So, nabili nga pala namin to guys sa Shopee ng 7,325 cash on delivery basis. Ano to? Kangay. Galing ko sa pagpuha ng Shopee. Wow! Yan ganda. Kaya, ito. Tatlong kanito nito. Tatlong gulong nito. Yan. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my So, yung basket nila. every day till your dreams fade away. Like a card never change. Play the game now we say.
I need a break. Mas ito ang trabaho. Keep dreaming on. Diyan. Ito, dito to sa likod. Ito. Ito sa unahan. Sa unahan. Basket. Dalawang basket sa likod at sa unahan. Game face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. This how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Guys, sa paggamit ng bisikleta na ito, so okay naman yung upuan niya, maganda, malambot. Ngayon, magta-trial pa rin tayo. Hindi pa ako marunong gumamit nito guys. Okay, 1, 2, 3, tingnan natin kung matuto akong gumamit ng bisikleta. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Ang masasabi ko guys, tungkol sa bisikleta na to ay okay siya. Pasado para sa akin. Para sa mga may gustong bumili ng ganitong bisikleta, ay maglalagay ako ng shop link dito sa baba sa description box. I-click nyo lang po yung shop link at mareredirect kayo sa store na binilhan ko nito. So, hanggang dito na lang guys. See you in my next vlog. Pero bago tayo magtapos, huwag kalimutang mag-subscribe at pakihit na rin yung bell button para lagi kayong manotify pag may gawa tayong bagong video. Okay? See you soon. Bye! Bye-bye!